Hello, good evening, everyone. Thank you very much for joining our session on time once again. ඔබ සම සුබ සන්ධ්‍යාවක් කියලා පිළිගන්නවා. බොහොම ස්තුතියි වෙලාවටම අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වුණාට. අපි දැන් අපේ වැඩසටහන පටන් ගමු. Let's start the program now. First of all, let's look at what we have in store for you all in the agenda. Other agenda එක වෙන්නේ ඉස්සෙල්ලාම today's agenda is going to be like this. We are going to do a brief introduction of the corporate campus. අපි ඉස්සෙල්ලාම corporate campus එක පිළිබඳ පොඩි හැඳින්වීමක් කරනවා. Then we are going to talk about how do we deliver this program. අපි මේ program එක කොහොමද deliver කරන්න කියන එක පිළිබඳ අපි හැඳින්වීමක් කරනවා. Then we are going to talk about the training pipeline. අපි ඉස්සරහට තියෙන වැඩසටහන් පිළිබඳව මොනවද තියෙන්නේ කියන එක පොඩි හැඳින්වීමක් කරනවා. Then we are going to introduce Mr. Velu Niroshan, your resource person. අපි Mr. Velu Niroshan ඔයාලගේ resource person හඳුන්වලා දෙනවා. Then we are going to talk about the could you excuse me? Sorry about the slight interruption. Then Mr. Velu Niroshan is going to do a brief introduction about the professional diploma in quantity surveying. අපි අද මේකෙන් පස්සේ Mr. Velu Niroshan හඳුන්වා දුන්නාන් පස්සේ Mr. Velu Niroshan විසින් professional diploma in quantity surveying ගැන introduction එකක් කරනවා. At the end, we are going to have the Q&A session. So you can hold your questions for answers. Until then, that would be great. අපි අවසානයේදී Q&A session එකක් කරමු. So let's move forward. Let me introduce the corporate campus. As the name suggests, corporate campus is we are striving to place it as the training and development arm of the business sector and the corporate sector. And of course, we are offering these programs to the market as well, just like the program that we are doing right now. And our motto is for continuous professional development. In short term, you may have heard about it, for CPDs. And our website is at the bottom to get more details. We are like thecorporatecampus.com. And our office is based at Bauddha Lokamawatha, Colombo 7. The corporate campus කියන එක අපි නමේ තියෙන විදිහටම අපි try කරන්නේ කොහොම හරි කරලා business and corporate sector එකට training and development arm එක විදිහට place කරනවා. අපි ගොඩාක් online ඒ වගේම on site trainings කරනවා. ඉතින් මේ අවස්ථාවේදී අපේ motto එක විදිහට අපි පාවිච්චි කරන්නේ for continuous professional development. ඒ කියන්නේ නොනවත්වාම වෘත්තිමය වර්ධනයක් ලබා ගැනීම. ඒක ඔයගොල්ලෝ සමහරට අහලා ඇති සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් කට්ටිය පාවිච්චි කරනවා for CPDs කියලා. And අපේ වෙබ්සයිට් එක වෙන්නේ thecorporatecampus.com. ඔයාලා ඒකට ගියොත් ඔයගොල්ලන්ට තව ගොඩක් විස්තර හොයාගන්න පුළුවන්. Right, okay. This is just a brief overview of some of the companies whom personnel have joined us for trainings, both online as well as on site. As you can see, we have one of the largest bank, if not the largest bank in the country, to the largest bank in the world, and to the largest conglomerate in the country, and so many others. People from other companies have either sent their employees to be trained under us, or employees of those companies have come on their own accord to get trained under us. මේ ස්ලයිඩ් එක බැලුවම ඔයගලන්ට පේනවා අපිත් එක්ක ඇවිල්ලා ඉගෙන ගත්ත තමන්ගේ CPD ඩෙවලොප් කරගත්ත කට්ටිය ගොඩාක් ඉන්නවා. ඔයගොල්ලෝ බැලුවොත් ඔයගලන්ට පේනවා ලංකාවේ ලොකුම බැංකුවේ ලෝගෝ එක තියෙනවා. ඒ ලෝකේ ලොකුම බැංකුවේ ලෝගෝ එක තියෙනවා. ඒ වගේම ලංකාවේ ලොකුම කොන්ග්ලොමරේට් එකේ ලෝගෝ එක තියෙනවා. ඉතින් මේ කම්පනීස් වල කට්ටිය එක්ක ඔයගොල්ලෝ සුවකමැත්තෙන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඒගොල්ලෝ කම්පනීස් වලින් අපි එක්ක ට්‍රේනින්ග්ස් වල එවලා තියෙනවා. So far we have trained well over 1,000 people. අපි මේ වෙනකොට 1000කට වැඩි කට්ටිය train කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම දැන් අලුත්ම development එක because of this without this COVID restrictions are being lifted, we are doing a lot of in-house trainings.
ඉතින් ඒක නිසා දැන් ඉස්සරහට යන ගොඩාක් trainings වල අපේ ඒකේ ලොකු development එකක් තියෙනවා because these in-house trainings will shape the programs like what we are offering today to the market because essence of those trainings are coming here. ඉතින් අපේ දැන් අලුත්ම development එකක් විදිහට අපි දකින්නේ ගොඩාක් in-house trainings වල demand එක වැඩි වෙගෙන යනවා. ඉතින් අපි ඒක නිසා ඒ in-house training development එක අපි අනිත් පැත්තට මේ වගේ online programs වලට channel කරනවා. මොකද අපිට එතකොට latest requirements, latest technologies ඒවා ඔක්කොම එතනදී ලබා ගන්න පුළුවන්. Right? Okay. So how do we deliver our trainings? First of all, today is going to be the day of the introduction and next Monday onwards we will be starting the session. අද අපි කරන්නේ introduction එකක් විතරයි. ඉතින් අපේ agenda එකේ තිබුණ විදිහටම and අපි next Monday ඉඳලා තමයි program එක පටන් ගන්නේ. All session videos, PowerPoints and other materials will be given. We are sharing all those things so that we understand you all are professionals. You all don't have the time sometimes to attend classes or videos. This is actually one of the best examples, one of the best advantages of taking part in online training rather than going for on-site or in-person training. Because in-person trainings or on-site trainings, you are not allowed to video or take record in any other form without the permission of the lecturers. Here in these programs, we are sharing everything, video, PowerPoint and other materials. So that way, even if you miss a session, even if you miss 5 sessions, you still can complete the program. අපි ඔක්කොම sessions වල videos, PowerPoints ඔක්කොම දෙනවා. ඉතින් ඒක දෙන එක අපි ඉලිගන්නේ අපි ඔයාලා හිතන්නේ ඔයගොල්ලෝ professionals ලා. ඔයගොල්ලෝ ඔක්කොම qualified professionals ලා නිසා ඔයගොල්ලෝ මෙතනට ඇවිල්ලා මේක හැමදාම ඔයගොල්ලන්ට පන්ති වල වාඩි වෙලා ඉන්න බෑ. ඒකට ඔයගොල්ලෝ ඕන වෙලාවක මේක පස්සේ වෙලාවක refer කරන්න ඕන වුණාම ඔයගොල්ලන්ට video එක PowerPoint එක සහ අනිත් other materials lecture අපිත් එක්ක share කරන ඔක්කොම ඔයගොල්ලොත් එක්ක අපි share කරනවා. එතකොට ඔයාලට තියෙන ලොකුම ඇඩ්වාන්ටේජ් එක තමයි ඔන්ලයින් ට්‍රේනින් එකකට එන එකේ මේ ඔයගොල්ලන්ට වීඩියෝ එක ඔක්කොම ලැබෙනවනේ. දැන් අපි ඔන් සයිට් එහෙම නැත්නම් ක්ලාස් රූම් ට්‍රේනින් එකකට ගියොත් ඔයගොල්ලන්ට ඔය මොනවත් කරන්න බෑනේ. උගන්නන දේ ලියාගත්තොත් එච්චරයි. කොළුවේ හිටියොත් එච්චරයි. ක්ලාස් එකක් මිස් වුණොත් මිස් for life. එහෙම මොකොත් මේ ප්‍රශ්න නැහැ අපිත් එක්ක. ඔක්කොම ලැබෙනවා. ඒක නිසා ඔයගොල්ලෝ බය වෙන්න එපා. මේක තමයි one of the key advantages of මේ online sessions වලට එන එක. So, and we will be creating a WhatsApp group for all communication. We don't use emails or any other form. We only communicate it through WhatsApp. So, we expect all of you all to have a WhatsApp number. So, we would appreciate if you can share it with us. And we will share everything, videos, PowerPoints, everything through that. So I would like to request all of you all to please go to Zoom chat right now and drop in your name and your WhatsApp number so that we can send today's video, PowerPoints and other materials by tomorrow afternoon. Okay? අපි ඔක්කොම communications කරන්නේ WhatsApp group එකේ. WhatsApp group එකක් create කරලා එකෙන් තමයි කරන්නේ. ඒකට හේතුව අපි පිළිගන්න එක දෙයක් තියෙනවා. WhatsApp කියන එක තමයි ඔගේ වැඩිම පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ වගේම ඔය ඊමේල් අනම්මනම් දාගත්තම ඒක හරිම අමාරුයි ඇඩ්මිනිස්ටර් කරන්න. WhatsApp වල අපිට ඒ වෙලාවම අපි දන්නවා මැසේජ් එකක් යවුවා, මැසේජ් එකක් ලැබුණා, ඔක්කොම බැලුවා. ඒ ඔක්කොම අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා අපි මේ අද වීඩියෝ එක පවා අපි හෙට හැන්ද වෙද්දී WhatsApp එකෙන් එවනවා. ඉතින් ඒක නිසා මම දැන් ඔයගොල්ලෝ ඔක්කොටම ආරාධනා කරනවා ඔයගොල්ලන්ගේ නමයි WhatsApp number එකයි Zoom chat එකේ දාන්න කියලා. අපිට එතකොට හෙට වෙද්දී එවන්න පුළුවන්. And at the end of the program, we will be issuing, like, there will be an exam. And we will be sharing, and we will be sending a printed certificate to all who passes the exam via registered post. අපි විභාගයේ program එක අවසානයේදී අපි exam එකක් තියෙනවා. exam එක pass වෙන හැමෝටම අපි registered post හරහා අපි WhatsApp මේ registered post හරහා certificate එකක් එවනවා. ඒ certificate එක මොකද damage වෙන්නේ නැහැ. මොකද අපි pocket එක දාලා එවන්නේ. ඒක නිසා ඔයගලන්ට ගැටලුවක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. right? exam එකක් තියෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම ඒක pass වෙන්න ඕනේ. 50ට වැඩි ලකුණු ගන්න ඕනේ. 80ට වැඩි ලකුණු ගත්තොත් ඔයගලන්ට අපි merit pass එකක් දෙනවා.
The delivery structure, as I said at the beginning, is going to be like this. Today is the day of the introduction. 8 sessions of theory and discussions. Online exam on second Monday after sessions completed. And certificates after 2 to 3 weeks of the exam. අපේ මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක අපි සෙට් කරලා තියෙන්නේ මේ විදිහට. අද මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ ඉන්ට්‍රොඩක්ටරි සෙෂන් එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ next week ඉඳලා 8 sessions of theory and discussions යනවා. ඊට පස්සේ online exam එක සති දෙකකට පස්සේ තියෙන ඔක්කොම theory classes අර එහෙම ඉවරුණාන් පස්සේ ඊට පස්සේ certificate එක issue කරනවා exam එකෙන් සති දෙකක් තුනක් අතර කාලෙක. So let's check out the training pipeline. First of all, it's going to be the professional diploma in business law. ව්‍යාපාර නීතිය පිළිබඳ වෘත්තීය ඩිප්ලෝමාව. අපි මේක පටන් අරන් දැන්ට සතියක් දෙකක් විතර වෙනවා. ඒත් ගැටලුවක් නැහැ. ඔයගලන්ට join වෙන්න පුළුවන්. මේක කෙලිම ව්‍යාපාර නීතිය පිළිබඳ සම්පූර්ණ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක්. මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේදී අපි ගොඩාක් කරාට case studies තමයි highlight කරන්නේ. theory ඒවා තියෙන තැන් පෙන්නනවා. ඒවා බලනවා. ඒවා discuss කරනවා. but case studies වලින් තමයි උගන්වන්නේ. ඒක advantage එක තියෙන්නේ business law පිළිබඳව ඔයගලන්ට මේක මේ සෑහෙන්න වැදගත් වෙයි. ගොඩාක් විශේෂයෙන්ම engineering background එකක් වගේ තියෙන ඒ වගේම business owners ලාට ඒ පැත්ත ඔක්කොම මේ ශාසනي එක එකතු වෙලා එක් කරගන්න පුළුවන්. right. ඊළඟට this professional diploma in money laundering. Sorry. Professional diploma in anti money laundering. මේක AML පිළිබඳ comprehensive program එකක්. මේකේදී අපි areas පහක් හතරක් කතා කරනවා. මේක දාලා තියෙන X පිළිබඳව. ඒ වගේම මේ course එකේදීත් අපි එකින් එකට මේ case studies අරගෙන තමයි කතා කරන්නේ. මේකත් අපේ හැම දෙයකම වගේ මේක මේ comprehensive program විශේෂයෙන්ම ඔයගලන්ට වැදගත් වෙයි. විශේෂයෙන්ම construction sector එකේ ඉන්නකොට ඔයගොල්ලෝ සමහර විට දන්නවා ඇති. ඒක ප්‍රශ්න එන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ඔයගොල්ලන්ට මේ විශේෂයෙන්ම සල්ලි කොහෙන්ද ආවේ කියනවා පස්සේ කාලෙක අපි දැක්ක නඩු වලට අර මේ අපේ ආකිටෙක්ස්ලා එහෙම සම්බන්ධ වෙන්න සිද්ධ වුණා. ඒ වගේම නොවන තැනට වැඩ සිද්ධ කරගන්න මේ සෑහෙන වැඩසටහනක් වැදගත් වෙයි. This is the professional diploma in shipping, freight forwarding and clearing. මේක කෙලින්ම shipping ඒ පැත්ත handle international trade වලට අදාළ shipping, freight forwarding and clearing handle කරන program එක. මේ program එකත් අපි මේ ගිය සුමානේ පටන් ගත්තේ. දැන් හෙට තමයි අනිද්දාට තමයි මේ first session එක තියෙන්නේ. මේ program එක comprehensive විශේෂයෙන්ම international trade ඒ වගේම some of you all may be in the importing of your own construction materials, so people of that background will find this very useful without being taken for right by these work clerks and all those guys. You can use this to even challenge whenever they come and talk about all these cock and bull stories. It's a very comprehensive program, and Ms. Anoma is a leading authority with regard to shipping, freight forwarding and clearing. So it's a privilege to learn from a professional of the nature of Ms. Anoma. මේ නවගත පිළිබඳ නවගත කිරීම භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය නිෂ්කාශන පිළිබඳ වෘත්තීය ඩිප්ලෝමාව මේක අපි ගිය සුමානේ පටන් ගත්තේ. දැන් මේ සුමානේ තමයි පළවෙනි සෙෂන් එක තියෙන්නේ. මේක සෑහෙන්න වැදගත් වෙයි ඔක්කොම ඉන්ටර්නැෂනලි ඔයගොල්ලෝ බඩු ගෙන්නන කට්ටියට, විශේෂයෙන්ම තමන්ගේ කන්ස්ට්‍රක්ෂන් මැටීරියල්ස් ගෙන්නන කට්ටියට. ඒතර ඔයගොල්ලන්ට ගැටලුවක් ඇති වෙන්නේ නැතුව කවුරු හැල මොකක් හරි මේ කතන්දරයක් කිව්වම ඒ කතන්දරය ඇත්තද බොරුද කියන බව ඔයගොල්ලන්ට තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් ඒක සෑහෙන ඇඩ්වාන්ටේජ් එකක් වෙයි as a professional, all of you all as professionals, engineers and project managers. ඉතින් ඒක පොඩ්ඩක් කල්පනා කරලා බලන්න. If you all want, you can throw in links for you all to come and have a look at it. Just check it out. We are having the first session day after tomorrow. අපි අවශ්‍ය නම් මේ program එකට first next week day after tomorrow session එකට අපිට මේ link එකක් දෙවන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට ඇවිල්ලා බලන්න පුළුවන්. හරි? Okay. Let's move forward. And this is the management development program with Lean Six Sigma Yellow Belt certification. Make a comprehensive, this is a comprehensive management development program, and the advantage is this is not only MDP program, which is a normal program. We are offering Lean Six Sigma Yellow Belt certification as well, and we have which the Lean Six Sigma Yellow Belt certification is an international recognized qualification
which you can use it after your name as a title also. Just like you put in BSc or MSc, you can put Lean Six Sigma Yellow Belt. And in this program, we will be covering leadership, management, communication, supply chain, SAP, shipping, management accountancy, Excel, data analytics with Excel, sales and marketing, business law, taxation, and Lean Six Sigma Yellow Belt. So all those areas will be covered in this program. මේ program එක MDP program එකක් විදිහට යන්නේ MDP plus Lean Six Sigma Yellow Belt certification. Lean Six Sigma Yellow Belt certification එකේ වටිනාකම දෙන්නේ ඒක ජාත්‍යන්තරව පිළිගන්න. ඒ වගේම ඔයාලගේ නමට පස්සේ දාන්නත් පුළුවන් අර BSc MSc දානවා වගේ Lean Six Sigma Yellow Belt කියලා. ඒ වගේම මේ program එකේදී අපි cover කරනවා leadership, management, effective communication, supply chain, shipping, management accounting, data analysis, sales and marketing, business law, and taxation, and Lean Six Sigma Yellow Belt certification එකත් ඒකට අමතරව ලැබෙනවා. Right, I think we have taken a lot of your time. Let me introduce Mr. Velu Niroshan, and he's a very senior quantity surveyor. He has professional memberships in member of the Institute of Quantity Surveyors of Sri Lanka, and he's a member of the Project Management Institute of USA, that is the PMP qualification he holds. And his background is Niroshan is a quantity surveyor at Urban Development Authority of Sri Lanka and over 5 years of experience in quantity surveying and project management. Mr. Velu Niroshan ගේ introduction එක තමයි දැන් මම කරන්නේ. Mr. Niroshanට තියෙනවා එයා සමාජිකයෙක් විදිහට ඉන්නවා Institute of Quantity Surveyors of Sri Lanka එකේ. ඒ වගේම එයා PMP certified professional කෙනෙක් with කියන්නේ Project Management Institute of USA වල certified කෙනෙක්. ඒ වගේම එයා quantity survey කෙනෙක් විදිහට දැනටත් Urban Development Authority එකේ serve කරනවා. He has 5 years at අවුරුදු 5කටත් වැඩි experience තියෙනවා quantity surveying and project management. I think with that I can hand over the proceedings to Mr. Velu. Once again, I would like to request all of you to please drop in your name and your WhatsApp number in the chat so that we can send in today's video and the PowerPoint. මම ඕගොල්ලන්ගේ මේ වෙලාවේ ඉල්ලා සිටිනවා කරුණාකරලා ඕගොල්ලන්ගේ WhatsApp number එක chat එකේ දාන්න. අපිට එතකොට ඔයාලට එට වෙද්දී වීඩියෝ එකයි PowerPoint එකයි ඔක්කොම එවන්න පුළුවන්. Right, Niroshan, I have made you co-host. You can start sharing the screen. Thank you, Mr. Sampath. Am I audible? Hello? Hello? Yes, I can hear you. Others, can you all hear Mr. Velu? All other Mr. Niroshan, Yes, we can hear. Right, okay. Okay, thank you. Good evening, everyone. First of all, welcome everyone for this introduction session. ඔක්කොම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මේ introduction session එකට. This is all about the professional diploma in quantity surveying. So I am here to present you the brief. So the professional diploma in quantity surveying will be conducted as a short course for a 8-week period, as per our Mr. Sampath stated earlier. So we will go for the introduction of the sessions. So the day one session will be the role of quantity surveyor in the project life cycle. So quantity surveyors, if someone asks from us who is quantity surveyor, in the just handling the estimation and the build parts of the quantity survey. But more than that, we as a quantity surveyors, we have a large role in the construction sector. දැන් අපෙන් කවුරු හරි කවුද quantity surveyor කියලා අපෙන් ප්‍රශ්නයක් අහුවාම
estimation bill සම්බන්ධව ඉන්න පුද්ගලයෙක් ඇටියට තමයි quantity survey කෙනෙක්ව හඳුනා දෙන්නේ. නමුත් ඊට එයා මේ quantity survey කියන්නේ project එකෙන් කියන්නේ project එකේ අග සිට මුල දක්වා මේ project එකේ හැම stage එකේම ඉන්න පුද්ගලයෙක්. Then in this session we will talk about the who is quantity surveyor and the history of quantity surveying in a brief manner, and type of quantity surveyors. Yes, there are several quantity surveyors like contractors quantity surveyor and the client side quantity surveyors, and those are the clarifications in the quantity surveyors in the industry. And if we look about our duties of quantity surveyors, yes, we have several duties more than the estimation and the billing part. We are the main stakeholders in the construction industry. So we have several duties. So we are going to look in detail what are the duties. So after that, the project life cycle. The project, if a construction project starts from the day of starting to the end, we have identified as the whole project life cycle. Project එක පටන් ගන්න වෙලේ ඉඳලා ඒ project එක ඉවර වෙලා hand over කරන කාලය දක්වාම අපි ඒ project එකට දෙන නම තමයි project life cycle. So අපි project එක පටන් ගන්නවා කියන්නේ construction පටන් ගන්න ඒ stage එක නෙමෙයි, ඊටත් කලින් we have lots of procedures to do. Tender process and all the inspection stage and all the stages are starting from the beginning to the handing over stage. The project life cycle will go through, and the main thing in this session is the role of quantity surveys in each stage of the project life cycle. So the project life cycle, in the project life cycle, there are 5 stages. We will look one by one in our sessions. In that one, in each and every stages, what is the role of the quantity surveyors? How the quantity surveyors behave in that stage? How the client wants to be, the quantity surveyor should be in that stage. That is the main important point in this session. So quantity survey කෙනෙක් එක يعني project life cycle එකේ stages පහක් තියෙනවා. ඒ හැම stage පහේම quantity survey කෙනෙක්ගේ එයාගේ duties, එයාගේ role, එයා මොකද්ද එතනින් එයාගෙන් වෙන්න ඕනි කියලා client බලාපොරොත්තු වෙන දේවල්. ඒවා තමයි මේකෙන් කියන්නේ quantity survey කෙනෙක් කියන්නේ project life cycle එකේම දුවන කෙනෙක්. ඒ වගේ කෙනෙක් හැම stage එකෙම එයා කරන වැඩ ටික තමයි මෙතනින් අපි සඳහන් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. After that, we will in the day 2 session 2 we are going to look about the application of standard method of measurements. So standard method of measurements, method of measurements means in Sri Lanka we are each and everyone is doing the measurements as a quantity surveyors, but we are not adhering to the standard method of measurements. We are just going our own method of measurements. So we can't say that's wrong, because there are lots of time duration will be caused for using the standard methods. But however, the standard methods are the best way to communicate between the measurement taker and the measurement reader. Standard method of measurement ලංකාවේ දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි standard method of measurement වලට measurement එක සාමාන්‍යයෙන් අපින් වෙන්නේ නැහැ. හේතුව තමයි ඒකට ගත වෙන කාලය වැඩි. ඒ කියන්නේ ඒවා one by one යනකොට අපිට මේ වෙලා අපෙන් දැන් අපිට හුරු විදියට තමයි අපි measurement ටික ගන්නේ. නමුත් ඒක අපි වැරදි කියලා කියන්න බෑ. නමුත් ඒ වෙලාවේ අනුව අපි කරන දේවල් උනාට අපිට standard method එකක් තියෙනවා. ඒක තමයි standard method of measurements. So in Sri Lanka
we are using SLS 573 as the standard method of measurement. That is widely used by in Sri Lankan sectors, and we are going to give a brief on application of SLS 573. So how it's coming, how the SLS 573 is working, how we are using the SLS 573, and all the things will be explained in this session. And thereafter, the NRM2. NRM2 is next to SLS 573 in Sri Lanka. NRM2 is the widely using standard method of measurements. For the large scale of projects, the consultant and the client is suggesting to use the NRM2. ලංකාවේ SLS 573 එකට පස්සේ අපෙන් වැඩිපුරම පාවිච්චි වෙන්නේ NRM2 එක. NRM2 එක ටිකක් ලොකු ස්කේල් ප්‍රොජෙක්ට් වලට අපෙන් වැඩිපුර පාවිච්චි වෙනවා. ක්ලයන්ට් ලා වුණත් කන්සල්ටන්ට් ලා වුණත් ඒක සජෙස්ට් කරනවා. ඒවා ටිකක් ස්ටෑන්ඩඩ් එක SLS 573 එකට වඩා ටිකක් වැඩි. So we are going to give a brief on the application of NRM2 also, and thereafter the CESSM4, application of CESSM4. The CESSM4 is in Sri Lanka we are not mostly using, but we are going to give a brief idea on CESSM4 to get a basic idea of CESSM4 and how to use. There is no huge difference, but we have some several differences from each other. So that will help us to identifying, even if we are going for a job and they are asking us to, if we have a base, we can quickly adapt to those method of measurements. We will look at that one also in the day 2 session. Thereafter, the day 3 session will be the application of specifications for building works. The major issues in the construction industry coming with the specifications. So the bill of quantities, BOQ, is the major construction document in the construction industry. We are using the BOQ as the contract document. In addition to the drawings, in addition to the details, we are major documents. So if we are not giving a proper specifications, the contractor, the client, and the consultant may be head into issues while construction processing or the end of the construction process. So to overcome those kind of issues, the governing body of Sri Lanka, construction governing body of Sri Lanka, the Construction Industry Development Authority, SIDA, is published several kind of documents. In that one, we are going to discuss about the specification for building work volume 1 and the specification for building works volume 2. It will give a brief idea while doing the BOQ and the specifications in a correct manner. Application of specification for building work කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් contract document එකක් ගත්තාම ඒකෙන් ප්‍රධාන කොටස් වලින් ප්‍රධානම දේවල් වල BOQ, specifications, drawings, and other සාමාන්‍යයෙන් අනිත් documents උත් ඒකේ අඩංගු වෙනවා. ඒකේ specification BOQ දෙකම අපි සාමාන්‍යයෙන් high standard එකේ තියෙන්න ඕනේ. නැත්නම් සාමාන්‍යයෙන් ඒකෙන් ගැටලුවක් ආවොත් contractor සහ consultant සහ client අතර ගැටලු එන්න පුළුවන් construction stage එකේ වුණත් project එක ඉවර වුණායින් පස්සේ වුණත් ප්‍රශ්න එන්න පුළුවන් specification ටික හරියට නැත්නම්. එහෙනම් ඒකෙන් brief idea එකක්. ඒ කියන්නේ අපේ construction institute industry development authority ලංකාවේ අපෙන් මේ governing body එක විදිහට වැඩ කරන්නේ. ඒගොල්ලන්ගෙන්
නිකුත් කරපු documents දෙකක් තමයි specification for building works volume 1 එකයි volume 2 එකයි. ඒ දෙක ගැන අපි detailing මේ session එකේදී අපි කතා කරන්න ඉන්නවා. In the day 4, session 4, we are going to look about the standard bidding document. Standard bidding document. We should hear this word, the SBD, standard bidding document. So, what is this standard bidding document? So, and the use of the standard bidding document. We are going to briefly discuss about these things. This is the main part in a construction project to overcome all kind of issues. This is the main document. We are it has helped the client, contractor, consultant, all the parties of the project. It helps to helps the smooth run of the project. So we have there are several SPDs are there. Standard bidding document, intermediate contract. SPD 1 is for 10 between 10 million to 100 million projects. We are using SPD 1, and thereafter the standard bidding document major contract SPD 2 we are using for the projects which are more than 100 millions. And thereafter the standard bidding document minor contracts SBD 3 we are using for the less than 10 million projects, and the last one is the standard bidding document for SBD 4 for design and build contracts. So we are going to briefly discuss all these things in our sessions, and how we are going to use this SBD. How we are going to use this one as a guard for the client or the contractor or the consultant. Standard bidding document කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් අපේ profession එකේදී අහලා තියෙන වචනයක් SPD කියන එක. අපි මේ session එකේදී බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ට SPD කියන්නේ මොකක්ද? SPD එකෙන් පාවිච්චි වෙන SPD එක පාවිච්චි වෙන ක්‍රමය. කියන්නේ ඒක කොහොමද අපි මේ පාවිච්චි කරලා අපේ ප්‍රශ්න නොවන විදියට අපේ project එක ඉස්සරහට ගෙනියලා complete කරන්න කියන එක. මෙතනදී අපි documents හතරක් ගැන කතා කරන්න යනවා. ඒකේ standard bidding document, intermediate contract කියන්නේ SBD1 කියන එක මිලියන 10යි මිලියන 100යි අතර තියෙන project වල අපි පාවිච්චි කරන document එක. ඊට පස්සේ standard bidding document major contract SBD2 කියන්නේ මිලියන 100ට වඩා වැඩි project වලට අපි පාවිච්චි වෙන document එක. ඊට පස්සේ standard bidding document minor contracts SBD3 කියන්නේ අපෙන් මිලියන 10ට වඩා අඩු project වලට අපෙන් පාවිච්චි වෙන එක. ඊට පස්සේ standard bidding document design and contract SPD4 කියන්නේ design and build වලට අපි සාමාන්‍යයෙන් design and build දෙනවා නම් අපි ඒක දෙන්නේ SPD4 යටතේ. අන්න ඒ වගේ එකත් ඒ documents කියන තමයි ඒවා කොහොමද පාවිච්චි වෙන්නේ, ඒවා ගැටලු නිරවුල් කරගන්න අපි කොහොමද පාවිච්චි කරන්න කියන එක තමයි අපි මේ session එකේදී බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. Then the day 5, session 5, application of condition of contract. Condition of contract. What is condition of contract? So, how the contractor should work in this site, how the client should work for the project, and who is the consultant and how the consultant should work. These the condition of contract. In each stage, step by step, how the parties should work in the project, that is included in this condition of contract. So we are going to briefly discuss, and we are going to take some examples, and we are going to discuss all the condition of contracts in every stages. For an example, the variations, the EOTs, and all kind of things, how we are going to face these things. And how should we act for this? There is a situation comes, how we should act in that situation. So those kind of things we are going to discuss with the condition of contract in this session 5. Application of condition of contract කියන්නේ
අපි සාමාන්‍යයෙන් කොහොමද එක ප්‍රොජෙක්ට් එකෙන් ස්ටේජ් වයිස් ස්ටේජ් කොන්ට්‍රැක්ටර් කොහොමද ප්‍රොජෙක්ට් එක ඇතුළේදී එයා ක්‍රියාත්මක කරන්න ඕනේ, ක්ලයන්ට් කොහොමද මේ එයාගේ ජොබ් එක කරන්න ඕනේ, කන්සල්ටන්ට් කොහොමද මේකට මැදිහත් වෙන්න ඕනේ කියන හැම මේ විස්තරම මේ කන්ඩිෂන් ඔෆ් කොන්ට්‍රැක්ට් යටතේ අපිට මේ දීලා තියෙනවා. ඒකෙදි අපිට මේ බලා ගන්න පුළුවන් මොකද්ද අපිට ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් නිරවුල් කරගන්නේ කොහොමද? එතකොට ඒවා හරියට අපි ප්‍රොසෙස් කරන්න ඕනේ විදිය කොහොමද? සාමාන්‍යයෙන් උදාහරණයකට කියනවා නම් වේරියේෂන් එකක් අප්‍රූවල් කරගන්න ඕනේ කොහොමද? EOT එකක් කොහොමද අප්‍රූව් කරගන්න ඕනේ කියන හැම විස්තරම මේ කන්ඩිෂන් ඔෆ් කොන්ට්‍රැක්ට් යටතේ සඳහන් වෙලා තියෙනවා. ඒ ටික අපි විස්තරාත්මකව මේ ස්ටේජ් වයිස් ස්ටේජ් අපි කොහොමද පාවිච්චි කරන්නේ කියන එක මේ සෙෂන් 5 එකේදී අපි briefly discuss කරමු. The variation in the project, the day 5, day 6, session 6, variations. What is variation? There is, in the current scenario, there is no projects without variations. It is plus or minus, we have variations. There is no accurate project cost works done by the current construction industry. So we cannot overcome this issue, but we can control these variation issues. So we are going to discuss about what is variation, how to handle the variation, and the variation, how is going to affect the project, and the process and procedures of variations. So the contractor cannot do the variations by himself, or he has some restrictions and he needs approvals and those kind of things we are going to briefly discuss in this session. Variation in the project. Variation කියන්නේ project අපි සාමාන්‍යයෙන් ලංකාවේ විතරක් නෙමෙයි ඕනෑම project එකක් අරන් බැලුවම variations නැතුව අපිට සාමාන්‍යයෙන් project එකක් කරගන්න බෑ. Variation එක අපිට මේ කියන්නේ නවත් variation නැතුවම project එකක් කරන්න බෑ. නමුත් අපිට variation එක අඩු කරගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය project එකක් ගත්තාම ඒකෙන් maximum අපිට percentage එකක් තියෙනවා අපිට මේ variation යන්න පුළුවන්. අන්න ඒක යටතේ උනත් ඒකත් minimum level එකේ අපිට තියාගන්න පුළුවන්. අන්න ඒවා කොහොමද ඒවා process කරන්නේ කොහොමද ඒවට හරියටම මේ ඒවා කොහොමද මේ project එකට effect වෙන්නේ තව ඒවා කොහොමද approvals සාමාන්‍ය contract කෙනෙකුට ඉතුම එයාගේ කියන්නේ BOQ එකට අමතරව BOQ එකේ තියෙන එකක් වෙනස් කරලා එයාට කැමති විදිහට කරන්න බෑ. ඒකට එයාගෙන් client ගෙන් approval ගන්න ඕනේ සහ ගොඩක් process and procedures මේක ඇතුලේ මේ ඇතුළත් වෙලා තියෙනවා. අන්න ඒවා තමයි අපි මේ session 6 එකේදී discuss කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. The day 7, session 7, we are going to discuss about the price fluctuation. So now the current scenario, price fluctuation is the major issue in the construction industry. We are just fallen by the economic crisis, and we are just wondering about how the hike of the construction materials. So to get a compensation from the client, we are looking for a price fluctuation. So what is price fluctuation? So we are going to look about what is price fluctuation and how the price fluctuation is going to affect the project. And thereafter, we are going to do some calculations, live calculations with taking a project as an example, and we are going to calculate the input indices for how to get the input indices for the price fluctuation. And we are going to discuss about how we are going to use the input SIDA bulletins to find the final amount of the price fluctuation. So we are going to do this is all pure about calculations. We have to calculate. We are the quantity surveyors. We are just familiar with the numbers. So this session will be a fully interest subject because nowadays everywhere we are doing price fluctuations. Without anyone's help, we can do our price fluctuation calculations, and we will do the price fluctuation calculations
in the session 7. Price fluctuation. දැන් ලංකාවේ economic crisis එකෙන් පස්සේ අපේ සාමාන්‍යයෙන් construction materials වල price වල වෙනස්කම් හරියට වෙනවා. සාමාන්‍ය වැඩියෝ අඩු වෙනවට වඩා වැඩි වෙච්ච ඒවට අපිට සාමාන්‍යයෙන් අපි contract එකට agree වුණාන් පස්සේ අපිට rate එක වෙනස් කරන්න බෑ. නමුත් ඒ rate වලට අපිට compensation හැටියට අපිට ගන්න පුළුවන් price fluctuation. අන්න ඒ price fluctuation කියන්නේ මොකක්ද? ඒ price fluctuation කොහොමද project එකකට affect වෙන්නේ කියන එක ගැන අපි මෙතනදී මේ discuss කරන්න යනවා. ඊට පස්සේ අපිට ලොකු calculation part එකක් තියෙනවා මෙතනදී. අපි project එකක් උදාහරණයට අරගෙන කොහොමද අපි input indices හදාගන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් අපිට මේ කියන්නේ SIDA formula එකක් තියෙනවා. ඒ formula එකට දාගන්න අපිට අවශ්‍ය වෙනවා input indices. ඒ input indices හදාගන්නේ කොහොමද? ඊට පස්සේ මේ SIDA එකෙන් issue කරනවා bulletin කියලා මේ statistic data වගේ. අන්න ඒ statistic දෙක කොහොමද පාවිච්චි කරලා අපි අන්තිම price fluctuation amount එක ලබා ගන්න කියන එක ගැන සම්පූර්ණ calculation එක අපි මේ session එකේදී briefly කියන්නේ සරලව තේරුම් වෙන විදිහට අපි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ අපිට සහ මේ documents උත් අපිට share කරන්න හැකියාව තියෙනවා. The days 8, the session 8. BIM and quantity surveying. The BIM construction industry is now in a revolution. We are moving to the next stage in the industry. So the BIM, building information modeling, is being the best part of the construction industry. It's taking the construction industry into the next level. So we are just going to discuss what is BIM. So we are going to identify the advantages and disadvantages of the BIM. So BIM is a growing thing, but even though we have lots of disadvantages in the use of BIM in our current level of knowledge, so we are going to discuss the advantages and disadvantages, and we will discuss about how we can overcome these disadvantages also. And there are lots of softwares in the industry for the BIM, and lots of free softwares and lots of softwares we are currently using softwares also we can join with the BIM. So we are going to discuss the BIM related softwares, and thereafter how the BIM helps to the evaluation of the construction industry. We are going to briefly discuss about these things, and thereafter the main point, combination of BIM and quantity surveying. Yes, we are the quantity surveyors. We have lots of responsibilities while going through a project. So we are the main people who are bearing the cost of the project. So we are the responsible person for the cost of the project. The client, in the end of the project, the client look about the value for money. Did he pay his money for a best value? So we are there is a major combination between the BIM and the quantity surveying. So the BIM and quantity surveying will be combined together and give such a beautiful outcome for the project. So we are going to discuss about that combination in our 8th session, which is the last session of our program. BIM and quantity surveying කියන්නේ BIM කියන්නේ building information modeling. දැන් construction industry එක සාමාන්‍යයෙන් අපි දැනට AutoCAD අරව මේ වලින් කරනට වඩා අපි advance වෙලා අපි 3D එකකට ගිහිල්ලා අපි අපේ අදහස් මේ කියන්නේ complication software එකක් පාවිච්චි කරලා අපි සාමාන්‍යයෙන් අපේ construction industry එකේ තියෙන ගැටලු සහ කියන්නේ project එක smoothly run වෙන්න අපි BIM එක පාවිච්චි කරනවා. So අපි මේකේදී මේ සම්පූර්ණයෙන්ම ඩිස්කස් කරන්න යන්නේ what is BIM කියන්නේ මොකක්ද කියන එක. ඊට පස්සේ BIM වල advantages disadvantages. අපි BIM එක construction industry next level එකට අරන් යනවා උනාට ඒකේ මේ ගොඩක් disadvantages තියෙනවා. අපේ knowledge එක ඒවා අනුව මේ disadvantages ගොඩක් තියෙනවා. ඒවත් අපි කොහොමද overcome කරන්න කියන එකත් අපි මේකෙදී discuss කරමු. තව මේවට අදාළ softwares ගොඩක් තියෙනවා. ඒවා ගැනත් අපි discuss කරමු. ඊට පස්සේ මේ BIM එක කොහොමද
construction industry එක next level එකට අරන් යන්නේ කියන එක ගැනත් අපි discuss කරනවා. ඊට පස්සේ අන්තිමටම අපි බලාපොරොත්තු වෙන BIM එකයි quantity surveying එක අතර තියෙන සම්බන්ධය මොකක්ද? ඒවා කොහොමද දෙකම එකට combine කරලා අපි කොහොමද project එකක් ඇටියට success වෙන්නේ කියන එක තමයි අපි මෙතනදී ඔයගලන්ට අන්තිම session එකේදී අපි ඔයගලන්ට ඉදිරිපත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. Thank you. We will do a question and answering session in the end. Thank you, Mr. Sampath, for giving this opportunity to discuss give the brief discussion. ගොඩක් ස්තුතියි සහභාගී වෙච්ච හැමෝටම. Thank you. ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රශ්න මොකක්ද තියෙනවා නම් මිස්ටර් නිරෝෂන්ගෙන් දැන් අහන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට clarifications මොන හරි තියෙනවා නම්. ඔයගොල්ලන්ට මොන වගේ clarifications දැනගන්න ඕනේ මොන වගේ දේවල්ද දැනගන්න ඕනේ මිස්ටර් නිරෝෂන්. Do you all have any questions to be asked from Mr. Niroshan? You can ask it either in Sinhala or English, no problem. There is a question: is this an entry qualification to do a degree? No, this will not be an entry qualification to do a degree. This will be an skills upgrade program. This is a professional diploma, so you cannot call it entry qualification as a degree. Welcome, Sajid. තව අනිත් අයට මොනවද ප්‍රශ්න තියෙනවද? ඔයගොල්ලන්ගේ නමයි WhatsApp number එකයි chat එකේ දාන්න. අද එතකොට වීඩියෝ එකයි PowerPoint එකයි අපිට හෙට දවල් වෙද්දී එවන්න පුළුවන්. අපේ certificate එක අපි skills upgrade program එකක් විදිහට අපි මේ හැමතැනම මේ පිළිගන්නවා. එහෙම ගැටලුවක් ඇති වෙලා නැහැ. අපි මුගක් කට්ටියට migration වලට එතනින් ගියාම jobs වලට අපෙන් refer කරලා තියෙනවා. අපි ඒක confirm කරලා තියෙනවා ඒගොල්ලෝ take part කරලා තියෙනවා කියලා. එහෙම ගැටලුවක් ඇති වෙලා නැහැ. ඒකට අමතරව අපි මේ දවස්වල මේ Treasury Vocational Educational Commission එකත් එක්ක වැඩ කරගෙන යනවා. මේ අපේ programs ඔක්කොම certify කරන්න. ඒක තාම finalize වෙලා නැහැ. ඒත් අපි work in progress. ඉතින් ඒක ලැබුණාම මම හිතන්නේ මේට වැඩි recognition එකක් අනිවාර්යයෙන්ම ලැබෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට තාම මොනවද ප්‍රශ්න තියෙනවද? ඔව් සතීෂන් අපි we will be sharing the video and the PowerPoint tomorrow. Please drop in your name and your WhatsApp number in the chat, Zoom chat, so that we can send it to you. Right? Please drop in your name and your WhatsApp number. Okay, no problem. We will send it to you. ගොඩ දෙනෙක්ට absent වෙලා තියෙනවා අද power cut එක නිසා, but it's all right. We will be sharing the video and the PowerPoint with you all as well as them. අපි දැන් ගොඩ දෙනෙක් absent වෙලා තියෙනවා අද power cut එක නිසා. ඒක එච්චරම ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. අපි අද ආපු කට්ටියටයි නාපු කට්ටියට ඔක්කොටම අපේ WhatsApp number එක තියෙන ඔක්කොටම අපි link එක හෙට හවස් වෙද්දී යවනවා. Right? හරි. තව මොනවද ප්‍රශ්න තියෙනවද ඔයාලට? Okay, I think there are no more questions. Is this a better opportunity to get a job in the Middle East country? I think so. It will definitely help you to get a job because you are going to get some knowledge about the quantity survey. So it will help you definitely. Right? But you need to properly follow it up and get through the exam. Hari, I think we don't have any more questions. We can call it a day. Thank you very much for taking part, and we look forward to your participation from next week onwards. ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම බොහොම ස්තුතියි. මම හිතන්නේ ඔක්කොටම ප්‍රශ්න වලට අපි උත්තර දුන්නා. අපි එන සුමානේ හම්බ වෙමු. එන සුමානේ ඉඳලා අපි හරියටම වැඩේ කරන්න පටන් ගමු. Okay, thank you very much and good night. Thank you, Niroshan, for a detailed presentation. Thank you, Mr. Sampath, and thank you all of you who are participated today. Thank you.